Good afternoon, students. So, in the last session, we started talking about the Smith chart, and I was talking regarding how a Smith chart is drawn in a complex tau plane. So, on a complex tau plane, we plot the Smith chart. I mean, and I was giving some examples to understand the relevance between the reflection coefficient and the line impedance. So, reflection coefficient at a particular location can have a one-to-one mapping for the impedance at that particular location. And we saw a few properties that we can have when we are dealing with the complex reflection coefficient plane. Few things are like we don't have to deal with infinite space. Every point in complex Z plane, you can map it into complex tau plane. If you particularly take the loads whose resistance values are greater than 0, in that case, we saw that all reflection coefficient values must be less than 1. So the infinite points in complex Z plane will be mapped into infinite points, but these are bounded in a circular region. Okay, so that is what we have seen yesterday. So in a complex Z plane, all the points in this right half, you can basically map them into in the tau plane inside a circle. Of course, here there are infinite points, and inside the circle also there are infinite number of points. So I can tell you that for every single point in this complex Z plane, there is one point everywhere in the complex tau plane. So it's like a one-to-one mapping. And we saw that on the transmission line, if you are dealing with lossless lines, of course, we will be dealing with lossless lines only. And for the lossless lines, we have one interesting property that whatever reflection coefficient, whatever magnitude of reflection coefficient you have at the load, the same magnitude of reflection coefficient will be there at every point on the line. So the magnitude of reflection coefficient at any point on the line is simply decided by the load. Nothing else is going to change it. What changes is only the phase. So we saw expression like that reflection coefficient at any point on a plane is nothing but modulus of tau L into e power theta L minus 2j beta L. So what we saw from this expression is your angle as your length increases. So you are subtracting the angle from theta L. So L implies that it is the distance from the load. So L implies at how much distance you are from the load. So as you are increasing L, you are moving away from the load. So as you move away from the load, what happens is the phase value here starts to decrease, or on the complex tau plane, the corresponding reflection points trace a path such that the path actually moves in a clockwise direction. So that is what we have seen yesterday. And in fact, you can do it in reverse also. Okay, so in fact, you can do it in reverse. So say for example, if your load is at a particular point with some magnitude of tau L, so as I was saying, as you're increasing the length, slowly what happens is your reflection coefficient at various points will be tracing this constant tau circle. Okay, because when you make the magnitude of reflection coefficient as constant, you basically have a locus which is a circular path. So because at different points, so what you are doing, so at this location, maybe, so at this location at z equal to 0,
This is your reflection coefficient value with some magnitude, which is 12, and some angle theta L. So as your length is increasing, as you are reaching various points here, so at different points or at different terminals, you can have different values of reflection coefficients, and the values of reflection coefficient is given by these equations, right? I can see that the reflection coefficient magnitude is fixed at any point, so it basically traces a path which is circular, and as you move some length, depending upon how much angle you have turned, so if you turn that much of angle, or if you subtract that much of angle from the phase angle of your load, then you end up at a point which is the reflection coefficient at a input, means which is the reflection coefficient at a length L from the load. So you can also go back in reverse. So that is what we have seen. So I have said that, for example, if you are traveling a length of lambda by 8, you almost turn at an angle of 90 degrees. If you do a lambda by 4, that means you are basically moving an angle of 180 degrees. And if at all you move an angle of, or if you move a length of lambda by 2, whatever might be the reflection coefficient will be the same after you move a length of lambda by 2. It will be same because if you travel a length of lambda by 2, the input impedance that you see is basically again is equal to ZL. So if you ask me what is the reflection coefficient at the input, it is nothing but Zin minus Z naught by Zin plus Z naught. But if the length is lambda by 2, Zn is equal to ZL. So you can see that uh, you get the same answer, which is the reflection coefficient at the load. So once you move a length of lambda by 2, you end up at the same point. So what I can tell you is this length lambda by 2 is very important, because any changes that happen in a transmission line happens in a length of lambda by 2, and the same thing repeats for every lambda by 2. Okay, so the same behavior on the line repeats for every lambda by 2. So what you have to do analysis అంటే analysis ఏ పాయింట్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తామంటే on this only particular lambda by 2 length. So being said that, if the input impedance is given, for example, if the reflection coefficient at the input is given, and you have to trace back the load impedance, or you have to trace back what is the reflection coefficient at the load. So how you can do is, because before we started with the load, and as I move away from the load, what is the reflection coefficient and adiginappudu I went in clockwise direction, but now the question is reverse. So the question is like this. So now you are given what is the reflection coefficient at the input. At the input you are given, and the question asks for what is towel. So towel is given, and what is they're asking what is a towel. So before you had towel, so ఇంతకు ముందు scenario ఏంటంటే previous scenario. Okay, so previous case lo enti ante, so here you have the transmission line, and you have the load ZL, and the reflection coefficient is known. And if you want to calculate towin, okay, so this is known, and this is what we have to find out. So we have did it. And if we go clockwise, we can for a magnitude of towel, and we can end up with the point what is the value of input impedance towel. But if you now know the value of towel and you want to calculate towel, you need to go back, or basically you need to rotate in counterclockwise direction, so that you can locate the value, okay, of the load reflection coefficient at the load. So these are the few things which we started talking about in the yesterday's class. So basically what I was saying is, I can see that between the reflection coefficient and the impedance, there is a one-to-one dependency. So for example, if I know the reflection coefficient at a particular point, so if someone told me the reflection coefficient of the reflection coefficient of the line at the input is something like this, and they want to know what is input impedance. So from this point, I can say that, say this point is at some root 2 times of some e power j 30 degrees or so. Now from this information, that this is the reflection coefficient at the input, so from this information I have to extract the input impedance, but I know the expression for input impedance looks like this. So you can solve this equation, and you can calculate the value of the input impedance.
But wouldn't it be better if we don't have to calculate this equation? Instead, we have, because for every point there is a unique value of impedance, why don't we plot those impedance values here itself, so that I can use both the charts? I mean, I can use both the reflection coefficient mapping and as well as the impedance mapping, and then I can easily navigate through my design. So let us see how the mapping is done from complex Z to turbulent, so that we can get an understanding here. So from complex Z plane, as I was saying previously, every point in the complex Z plane, I mean not every point, with the points which are on the right half plane, can be mapped to every point or every or some other point inside inside a circle of radius 1, I means magnitude of tau is equal to 1. Okay, so being said that, let us see how you can map the complex Z to tau plane. The thing is, as I was saying previously, say for example, if you know the value of the reflection coefficient at input or at some length, okay, input or some length, if you know it, then I can say that this is nothing but the input impedance at that length minus Z naught divided by input impedance of that length plus Z naught. So you can see here that so if I know this value, I can easily calculate this value. But the problem is, if you have designed, say for example, I am preparing a chart, okay, which gives me the relationship between the reflection coefficient and impedance. You have prepared a chart for Z naught is equal to 50 ohms. Say for example, your all lines are 50 ohms. So you have designed a chart taking 50 here. But what happened is, all of a sudden, uh, maybe you are dead or you are transferred, okay, to another location, and someone else wants to use your chart, and he's trying to find what is the reflection coefficient, and he's always getting an answer, wrong answer, because in your, maybe in your transmission line Z naught is 75 ohms, and if you don't correct the relationship here, you basically end up with the wrong answer again. So how can I eradicate this problem? Issue ఎట్లా eradicate చేయొచ్చు అంటే, the way for doing this is normalize all impedances with characteristic impedance of your transmission line. So any impedance which you are going to deal from now is basically normalized with respect to the characteristic impedance Z0. So if you do that, you can easily plot or you can easily map a relationship between the complex tau plane and the complex Z plane. So as I was saying previously, we're now going to define a new impedance term in our equation. So that is Z dash is equal to Z divided by Z naught. So, so by doing this normalization, you are eliminating the possibility of preparing a chart which is valid only for one kind of characteristic impedance. But in fact, by normalizing it like this, you are opening up the path to use this kind of graph for any kind of characteristic impedance. So whatever might be the impedance, you can still use the graph. But okay, for that, so if I take Z naught common in the numerator and denominator, I can see that the reflection coefficient is nothing but Z dash minus 1 by Z dash plus 1. So that is the reflection coefficient which is expressed in normalized impedance. So because we are going to deal with the normalized impedance in our analysis, whenever you find the reflection coefficient and from that Smith chart, if you find the what is the value of load, once you got the value of load, you need to multiply it with Z naught, because uh, the loads which we are going to get, or the one-to-one correspondence which we are going to have, is between the complex tau plane and the Z dash. Okay.
All right. So if I'm going to deal with this kind of formula, which is where the reflection coefficient at any point is nothing but normalized impedance minus 1 by normalized impedance plus 1. So let us take few examples and see what happens. If the impedance is an open circuit, then you will take its value as infinity. If the impedance is infinity, the normalized impedance is also infinity, and we know that when z dash goes to infinity, the reflection coefficient tends to 1. If the impedance is a short circuit, then z dash will be 0, right? It's again a short circuit, then the reflection coefficient is minus 1. If the impedance is z naught, okay, if the impedance z is itself equal to z naught, if z equal to z naught, then what happens to z dash, and it becomes equal to 1. So that is a normalized impedance, and the corresponding reflection coefficient goes like this. If I take z dash, if I take the value of z as sometimes some jz naught, means it does not have any real part but is only having imaginary part, and it is jz naught, then you can say that the normalized impedance is nothing but z divided by z naught. So you can see that the normalized impedance is z dash, sorry, imaginary number j, and if I put it in this formula, I can get the answer for the reflection coefficient, right, which will be j again. So if you take a load impedance which is minus j z naught, I can say that its its normalized impedance is simply minus j, and the reflection coefficient will also end up to be equal to minus j. So being said that, if you want to plot these points, okay, if you want to plot these points on the complex z plane first, let us plot the points on the complex z plane. So on the complex z plane, I know that the impedance infinity is somewhere at infinity, so basically I cannot plot it. But the impedance which is 0 is at the origin, and it has a reflection coefficient of minus 1. And for z dash is equal to 1, okay, for z dash is equal to 1, because it's a matched load condition, the magnitude of reflection coefficient is 0. You can see it is at the origin. Of course, I'm sorry, for the short circuit, when z dash is equal to 0, okay, you have the magnitude of reflection coefficient as minus 1. Whereas when it is a matched circuit, the magnitude of reflection coefficient is 0. So you can see it's on the resistance axis. So in the same way, j under nothing but you take a pi by 2 turn, and this magnitude is 1. So I can say j can be written as 1 e power j pi. So if I do that, I can see that where will be my point. So it will be on a unit circle, but the point will be at an angle of pi by 2 with respect to the real axis. So I can say that z dash is equal to uh, I think I have, okay. So if you take the value of j, okay, so you see the reflection coefficient is also j. So this is not complex tau plane. I think this is complex z plane. So because the real part of this impedance, normalized impedance, is 0, so it will be on the imaginary axis. You can say here is your z dash is equal to j, and here is your z dash is equal to minus j, and the corresponding values of reflection coefficient. Say for example, instead of dealing to plot these load impedance values on an xy plane, okay, or on the tau plane, okay, so we'll try to identify them in the uh, in the complex tau plane. So in the complex tau plane, I know that z dash is equal to infinity will be somewhere here, and whereas uh, z dash is equal to 0 will have a reflection which is short circuit, which will be here. And the case for the matched load, when the load is matched, the reflection coefficient is 0, so it will be at the origin. And for example, if you take the case where z dash is equal to j, the magnitude of reflection coefficient is 1, but the phase, because z dash is equal to j, you get an additional phase of 90 degrees, so you end up here, you can see.
think it's written here. Yes, where was I? Think I lost my connection. I think I'm showing the points. So if I take the z equal to j load, so the normalized impedance z dash is equal to j and load తీసుకున్నాను అనుకోండి, I know that the corresponding reflection coefficient is also j. So j is nothing but 1 at an angle of e power j pi by 2. So you can see that on the unity circle, if I make an angle of pi by 2, so this is the load. So the other one is there is another load, normalized load, which is j z dash is equal to minus j, and this can be written as 1 e power minus j pi by 2. So the reflection coefficient is also minus j in that case. So you can see this point is in the beneath like this. So out of these 2 points, which point is, say this is let me call the first one and this is called the second one, which one represents a capacitive load and which one represents an inductive load? Yes, the minus j load represents a capacitive load and plus j represents a inductive load. So I can see that the point on the top, this point, okay, though this is a complex tau plane, I can say that this point corresponds to some kind of inductive load and this point corresponds to some kind of capacitive load, and this point corresponds to a short circuit and this point corresponds to an open circuit and this point corresponds to a matched termination. Okay, so itlaga nenante I can look at the complex z plane and I can estimate the behavior of my load impedance. So this is only for points and ఇప్పుడు దాకా only points చేస్తున్నాం. So let us do something else. Okay, say for example I have a line like this. So if you see this line, on this line, this is in complex z plane, Nana. So this is in the complex z plane. On this line, every point, of course we are not worrying about r less than 0, we don't consider them also. On this point, on this line, every point has a impedance of 0 and a reactive impedance x equal to 0 అంతే కదా, రియాక్టెన్స్ ఉంటుంది. అంటే ఈ లోడ్స్ అన్ని రెసిస్టివ్ లోడ్స్. If all these values, if all the loads which I am considering are on this line, అంటే నా ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ మీద ఉన్న లోడ్స్ అన్ని, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లోడే కానివ్వండి లేకపోతే ఇంపిడెన్సెస్ ఎవ్రీవేర్ ఆన్ ద లైన్, say for example they are only real numbers, what do you think happens to the reflection coefficient? Can you infer it? Yes, it will be a real number. Yes, that's a very good observation also. So it can be either a negative number or positive number, I don't know, but all I know it is it will be a real number. Okay, so in tau plane, if you ask me, in tau plane, so in the complex tau plane, if tau is a real number but it can be either positive or negative, అంటే ఏం పాయింట్స్ వస్తాయన్నా? సో పాజిటివ్, బికాజ్ ఇట్స్ ఎ రియల్ నెంబర్, అంటే ఏంటి ఇమాజినరీ పార్ట్ లేదు, సో ఈ యాక్సిస్ ఒకటే వస్తుంది. సో దిస్ ఈస్ యువర్ రియల్ యాక్సిస్ ఆఫ్ టౌ, రైట్, అండ్ దిస్ ఈస్ యువర్ ఇమాజినరీ యాక్సిస్ ఆఫ్ టౌ. అండ్ ఆఫ్ కోర్స్ బట్ టౌ ఏంటంటే రియల్ నెంబర్ కాబట్టి ఇట్ ఎయిదర్ విల్ హ్యావ్ సమ్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ టౌ అండ్ యూ విల్ ఆల్వేస్ హ్యావ్ ఎయిదర్ e power j 0 degrees, or if it is a negative number you have e power j pi. So అంటే either your points will be here if it is a positive number, they will be here if it is a negative number. ఏంటి నెగిటివ్ నెంబర్ అంటే రిఫ్లెక్షన్ కోఎఫిషియంట్ నెగిటివ్ నెంబర్. అంటే నా ఉద్దేశంలో ఏంటి అంటే ఈ లైన్ మీద ఉన్న ఇన్ఫినైట్ నెంబర్ ఆఫ్ పాయింట్స్ ని I can map them into infinite number of points on this chart on the complex tau plane. Of course, the maximum you can get on this side and this side is the tau equal to 1.
ఓకే, అంటే ఇక్కడ చూడండి ఈ పాయింట్ ఏంటి, దిస్ పాయింట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 0 పాయింట్. ఎక్కడో ఈ లైన్ మీద ఎక్కడో చోట ఇన్ఫినిటీ దగ్గర ఆర్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు ఇన్ఫినిటీ ఉంటుంది. సో ఐ కెన్ సే దట్ ఆర్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు 0 పాయింట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏ షార్ట్ సర్క్యూట్ పాయింట్. I know that the short circuit point will actually map on the complex tau plane like this. Of course, if I take a circle which is of magnitude modulus of tau is equal to 1, okay, so all points will be inside అది చెప్పాను already. So మీ షార్ట్ సర్క్యూట్ పాయింట్ ఇక్కడ ఉంటుంది, అంటే దిస్ ఇస్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 0 పాయింట్ నన్ను. దీని పక్కన ఉన్న పాయింట్ ప్రాబబ్లీ ఇట్ ఈస్ సమ్ అదర్ వాల్యూ, ఇంకో వాల్యూ ఎక్కడెక్కడ ఉండొచ్చు, మేబీ ఆర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 0.1 ఆర్ సో. ఓకే, అయితే ఇక్కడ ఎక్కడో ఆర్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు 0.2 ఉండొచ్చు. ఓకే, అయితే ఇక్కడ ఏం వాల్యూ ఉంటుంది అంటారు? ఆరిజిన్ ఎదుగోండి ఇక్కడ, రైట్, వెరీ గుడ్. సో అంటే సో డిఫరెంట్ వాల్యూస్ ఆఫ్ రెసిస్టెన్స్ మ్యాప్ చేసుకుంటూ వస్తున్నాను అన్న. సో ఈ పాయింట్ ఇదిగో ఇక్కడికి మ్యాప్ అయింది, ఈ పాయింట్ ఇక్కడికి మ్యాప్ అయింది. సో సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ పాయింట్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ ఆర్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు Z0. ఓకే, సో వెన్ ఆర్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు Z0 ద రిఫ్లెక్షన్ కోఎఫిషియంట్ విల్ బి మ్యాప్ టు 0. సో ఇది ఇక్కడ మ్యాప్ అయింది. సో దాని తర్వాత దాని నెక్స్ట్ ఉండే పాయింట్ ఎక్కడ మ్యాప్ అవుతుంది, ఇదిగోండి దాని నెక్స్ట్ ఉన్న పాయింట్ ఇదిగోండి ఇక్కడ మ్యాప్ అవుతుంది, అంటే విచ్ ఇస్ ఆర్ ఇస్ గ్రేటర్ దాన్ Z0. సో అట్లాగా స్లోలీ ఎక్కడో ఆర్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు ఇన్ఫినిటీ అనే పాయింట్ ఇదిగోండి ఈ చివరి దానికి మ్యాప్ అవుతుంది. సో దిస్ పాయింట్ ఈస్ ఓపెన్ సర్క్యూట్ పాయింట్ అండ్ దిస్ ఇస్ యువర్ షార్ట్ సర్క్యూట్ పాయింట్, అంటే దిస్ పాయింట్ ఆర్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు ఇన్ఫినిటీ. అంటే వాట్ కెన్ ఐ టెల్ ఇస్ ఫ్రమ్ దిస్ ఇంప్లికేషన్ దట్ ఏ లైన్, okay, so in the complex Z plane x equal to 0, okay, for example invalid region వదిలేస్తే x equal to 0 అనే లైన్, అంటే రియాక్టెన్స్ ఈక్వల్ టు 0 అనే లైన్, ఓకే, మ్యాప్స్ ఆన్ టు ఏ రియల్ యాక్సిస్ లైన్ ఇన్ ద కాంప్లెక్స్ టౌ ప్లేన్. అంటే ఈ లైన్ మీద ఉన్న అన్ని లోడ్ కి కరెస్పాండింగ్ గా ఒక కాంప్లెక్స్ టౌ ప్లేన్ లో ఒక రిఫ్లెక్షన్ కోఎఫిషియంట్ ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది. ఓకే, అండ్ వాట్ ఐ కెన్ సీ ఇస్, బికాస్ ఇక్కడ నేను ఇంపిడెన్సెస్ అన్ని నార్మలైజ్డ్ ఇంపిడెన్సెస్ వాడుతున్నాను కాబట్టి నాన్న. ఓకే, సో వెన్ ఐ సే ఇట్ ఈస్ నార్మలైజ్డ్ ఇంపిడెన్స్, దిస్ ఫర్ అట్ దిస్ పాయింట్, అంటే ఈ ఆరిజిన్ దగ్గర ఈ పాయింట్ దగ్గర ఇందాక మీరు ఏమన్నారు, ఆర్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు Z0 అవ్వాలి అన్నారు. కానీ నేను డైరెక్ట్గా రెసిస్టెన్స్ వాల్యూస్ వాడలేదు, నేను నార్మలైజ్డ్ వాల్యూస్ వాడుతున్నాను. సో నార్మలైజ్డ్ వాల్యూస్ వాడినప్పుడు ఇక్కడ ఆర్ ఎంత అంటే షుడ్ సే ఇట్ ఇస్ 1. ఓకే, సో యూ కెన్ సీ దట్ ఇన్ ద కాంప్లెక్స్ టౌ ప్లేన్ ఆన్ ద రియల్ యాక్సిస్, నెగిటివ్ యాక్సిస్ మీద ఉన్న అన్ని పాయింట్స్కి రెసిస్టెన్స్ వాల్యూస్ విల్ బి లెస్ దాన్ 1, అంటే నార్మలైజ్డ్ రెసిస్టెన్స్ వాల్యూస్ విల్ బి లెస్ దాన్ 1. బట్ ఆన్ ద పాజిటివ్ రియల్ యాక్సిస్ ఆఫ్ ద కాంప్లెక్స్ టౌ ప్లేన్, ఓకే, all the normalized resistance values will be greater than 1. Okay, so this is interesting. Okay, idalla interesting annadu chuddam, but I hope you got an idea regarding what I am trying to do here. So you can see I have plotted the equivalent in complex tau plane. Okay, so the line, so a line అంటే కాంప్లెక్స్ Z plane లో లైన్, it will be mapped into another line in complex tau plane, అంటే the impedance values at every point on this line can be mapped into reflection coefficients at every point on this line. Okay, and I can say that this line, this yellow line, is nothing but a line on for which the reactance values of the loads is always 0. Okay, so that line indicates impedances for which the reactive impedance is always equal to 0. Okay, let us do another thing. Okay, say for example impedance is only imaginary, and it does not have any resistance. So I am saying that the impedance is this blue line. So you can see that I don't have any R on this line, R value is 0 everywhere, and you have only reactive impedance everywhere. Then what do you think this will map into in complex tau plane? Complex tau plane lo దేని మీద మ్యాప్ అవుతుంది అంటే, వెరీ గుడ్, it maps onto
a unit circle. Okay, so because there is no resistance, the impedance values are always reactive, so you'll have like jx minus z naught by jx plus z naught. Even though you normalize it also, it is something like jx dash minus 1 by jx dash plus 1, where x dash is nothing but x divided by z naught. Normalized case lo ala rasina kuda. So you can see that in normalized case, so the magnitude of the reflection coefficient is always 1 for all these cases. So I can say that this line, this infinite line, okay, infinite purple line అన్నది I can map it into a circle. అంటే ఈ లైన్ మీద అన్ని పాయింట్స్ సర్కిల్ మీద ఉంటాయి. అయితే ఏ పాయింట్ ఎక్కడ ఉందో చూడాలి అంటే ఇందాక చేసాం చూడండి. సో వాట్ ఈస్ దిస్ పాయింట్? దిస్ పాయింట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఆర్ ఈక్వల్ టు జీరో యాజ్ వెల్ యాజ్ ఎక్స్ ఆల్సో ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో. అంటే రెసిస్టెన్స్ జీరో, రియాక్టెన్స్ కూడా జీరో. రెసిస్టెన్స్ జీరో, రియాక్టెన్స్ కూడా జీరో అంటే ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఎ షార్ట్ సర్క్యూట్. So you can see that this point is mapped into a point here in the complex tau plane. Whereas where is the infinity? And infinity ante I can say that the resistance is zero, but the reactance can be either a positive infinity or a negative infinity. Still it is infinity. Okay, so that point basically maps here. Okay, so ఇక్కడ చూద్దాము. ఇక్కడ ఏంటంటే ఈ పైన అన్ని లోడ్స్ ఏంటన్నా ఇన్ ద ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎ పాజిటివ్ ఎక్స్, ఇఫ్ ద రియాక్టెన్స్ ఇస్ పాజిటివ్, then it is inductive loads. I can say that all these points are basically mapping into the top part of the circle. ఎందుకంటే ఇందాక ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుని చేస్తాం. ఇందాక ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే ఇఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు జే, అంటే ఇఫ్ ఎక్స్ డాష్, ఇఫ్ ద నార్మలైజ్డ్ ఇంపిడెన్స్ వాస్ జే, ఇఫ్ ద నార్మలైజ్డ్ ఇంపిడెన్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు జే, ఐ మీన్ నార్మలైజ్డ్ రియాక్టెన్స్ ఇస్ జే, ఆఫ్ కోర్స్ ఇంపిడెన్స్ కూడా అదే వచ్చింది. సో జెడ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు నార్మలైజ్డ్ రియాక్టెన్స్ ఫర్ దిస్ పాయింట్ ఇస్ బేసిక్లీ జే అని తీసుకుంటే దాని కరస్పాండింగ్ రిఫ్లెక్షన్ కోఎఫిషియంట్ కూడా ఎంత వచ్చింది మనకి? జే వచ్చింది, విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ 90 degrees విత్ రెస్పెక్ట్ టు. సో జే అంటే యూనిట్ సర్కిల్ మీద యూ నీడ్ టు మేక్ 90 degrees విత్ ద పాజిటివ్ రియల్ యాక్సిస్, రైట్? సో దిస్ ఈస్ యువర్ పాయింట్. సో యూ కెన్ సీ దట్ దిస్ పాయింట్ ఇస్ మ్యాపింగ్ ఇన్ టు దిస్ ప్లేన్. సో ఇన్ ద సేమ్ వే ఆల్ దీస్ పాయింట్స్, అండ్ యాజ్ ఐ గో స్లోలీ టు ఇన్ఫినిటీ, ఆ ఇన్ఫినైట్ అనే పాయింట్ ఇదిగోండి ఇక్కడికి మ్యాప్ అవుతుంది. అంటే మీరు ఈ లైన్ మీద వేరియస్ పాయింట్స్ తీసుకుంటూ వెళ్తే దానికి కరస్పాండింగ్ పాయింట్స్ అన్ని, అంటే ఆ కరస్పాండింగ్ లోడ్ పాయింట్స్ అన్ని ఇదిగోండి, దే విల్ బి ఆన్ దిస్ అప్పర్ హాఫ్ ఆఫ్ ద సర్కిల్. చెప్పండి అన్న. 1-to-1 మ్యాపింగ్ అంటే ఇన్ఫినిటీ దగ్గర ఫెయిల్ అవుతుందనా? Yeah, probably at infinity both are approaching. Okay, but that is not a serious issue. అంటే మేబీ ఇఫ్ వేరే టూ లోడ్స్కి అవుతే ప్రాబ్లం వచ్చేది, కానీ ఇన్ఫినైట్ కాబట్టి ఇట్స్ అన్ ఓపెన్ సర్క్యూట్. When it's an open circuit, most of the time we think it as a capacitive load, but sometimes you can also model it as an inductive load. So it all depends whether you model it, whatever way you model it, it's basically having an infinite impedance. And so so the impedance is infinity. అంటే ఇన్ఫినిటీ దగ్గర ఆబ్వియస్లీ అంటే ఏంటంటే స్లోలీ నువ్వు రియాక్టెన్స్ వాల్యూ పెంచుకుంటూ వెళ్తూ ఉంటే, యాజ్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు పాజిటివ్ ఇన్ఫినిటీ, స్లోలీ ద పాయింట్ రీచెస్ టు దిస్ పాయింట్. In the same way, if you are on the negative of the reactance, these points, so this point will be mapped here, this point will be mapped here. Here we took a point where z dash is, the normalized load impedance is just minus j. We saw that the reflection coefficient is for it is also minus j. So we got something here, right? So that point mapped here, and slowly you can see that as you go to infinity, you will be reaching to the again this point only, on this point. So అంటే మీ మ్యాప్ పాయింట్స్ అన్ని ఇట్లా దీని మీద క్రాల్ అప్ అవుతూ, ఓకే. సో when your x goes to negative infinity, it basically ends up to this point again, which is nothing but an open circuit. Whether it's positive or negative, the reactance is infinite, so it maps onto a single point. So you can see that for a constant అయితే I can see that when reactance is positive, all those points are mapped onto the upper half plane of the complex tau plane, and the bottom half plane or the lower half plane of the complex tau plane corresponds to, అంటే ఇక్కడ అన్ని ఇండక్టివ్ లోడ్స్ నాన్న, these are all inductive loads, and in the bottom half plane you can see that these are all capacitive loads. So why capacitive? అంటే because the impedance is negative here and reactance is negative. So whereas here the reactance is positive,
So they correspond to the capacitive loads. So అంటే కాంప్లెక్స్ టౌ ప్లేన్లో నాకు ఉండేవన్నీ రిఫ్లెక్షన్ కోఎఫిషియంట్ వాల్యూసే, కానీ పలానా రిఫ్లెక్షన్ కోఎఫిషియంట్ వాల్యూకి ఎలాంటి లోడ్ ఉంటుంది అన్నది చెప్పడానికి ఈ అనాలిసిస్ అంతా నాన్న. ఓకే, వాట్ ఐ కెన్ సీ ఇస్, ఇందాక మనం అంటే ఇప్పటికి మనం 2 లైన్స్ని మ్యాప్ చేసాం. సో కాంప్లెక్స్ జెడ్ ప్లేన్లో వాట్ ఐ హ్యావ్ డన్ ఈస్ ఐ హ్యావ్ మ్యాప్డ్ 2 lines. I can say that. So if this is one line and I have another line, I think which was like this. Okay, so I think మొత్తం అంతా లేదు. So in the complex z plane, so in the complex z plane, సో ఇలా ఒక ఇన్ఫినైట్ లైన్, ఇట్లా ఒక ఇన్ఫినైట్ లైన్ ఉందన్న. ఈ 2 లైన్స్ని నేను కాంప్లెక్స్ టౌ ప్లేన్లో మ్యాప్ చేస్తే అవి ఎక్కడ ఉంటాయి అని చూస్తే they were like this, right? So they were, one is the outermost circle and other is the in the middle, the real axis of the complex tau plane, right? So ఇది కాంప్లెక్స్ టౌ ప్లేన్ అంటే టౌ ప్లేన్లో ఈ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ సమ్వన్ ఇలా ఇక్కడ ఇలా పాయింట్ పెట్టారనుకోండి, పెట్టగానే ఈజ్ దిస్ ఏ రెసిస్టివ్ లోడ్ ఆర్ ఇజ్ ఇట్ ఏ రియాక్టివ్ లోడ్ ఆర్ ఇజ్ ఇట్ ఏ కెపాసిటివ్ ఆర్ ఇండక్టివ్ లోడ్ అంటే ఇది కాంప్లెక్స్ టౌ ప్లేన్ కదా అలా చెప్తామని మీరు అనొచ్చు. లేదు, మనం ఇప్పుడే చూసాం 1-to-1 మ్యాపింగ్ ఎలా ఉంటుంది. ఒకవేళ కాంప్లెక్స్ టౌ ప్లేన్ మీద ఎవరైనా పాయింట్ ఇట్లా చూపించారనుకోండి, యూ కెన్ ఇమీడియట్లీ టెల్ మీ దట్ ఎస్ దిస్ ఈజ్ ఎ పాయింట్. ఓకే, వాట్ కెన్ యూ ఇన్ఫర్ ఫ్రమ్ దిస్ పాయింట్? కాంప్లెక్స్ టౌ ప్లేన్ మీద ఇలా ఒక పాయింట్ మార్క్ చేశాను అనుకోండి, వాట్ కైండ్ ఆఫ్ కంక్లూజన్స్ ఐ కెన్ ఇన్ఫర్ ఫ్రమ్ దిస్ పాయింట్? Yes, the first conclusion is I can say that the impedance is real and the value of this impedance is less than z0. సో ఇట్లాగా నేను కాంప్లెక్స్ టౌ ప్లేన్లో ఎక్కడైనా ఒక పాయింట్ పెడితే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇలా పాయింట్ పెట్టాను అనుకోండి, ఈ పాయింట్ నుంచి ఏం ఇన్ఫర్ చేయొచ్చు? దిస్ ఇస్ ఇన్ టౌ ప్లేన్ బట్ ఐ కెన్ ఇన్ఫర్ సంథింగ్ ఫ్రమ్ దిస్ పాయింట్. అంటే ఐ కెన్ ఇన్ఫర్ దట్ ది ఇంపిడెన్స్ ఇస్ రియాక్టివ్, అంటే there is only it is a reactive load, and in fact I can also say it is a it is an inductive load. It is completely an inductive load. And yeah, so ikkada inductance ki value, the value of the inductance, is it less than z0 or is it greater than z0? Sir, and compare greater than z0. యా, అంటే అది ఎట్లా అంటే నాన్న, ఇందాక మనం యాక్చువల్గా ఇలా చూసుకుందాం. జే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక లోడ్ తీసుకుందాము విచ్ ఇస్ jz0 and we'll take another load which is jz0 by 2 and we'll take another load which is j times of 2z0. Okay, so ఈ ఫస్ట్ లోడ్కి what do you think the reflection coefficient will be? So jz0 minus z0 divided by jz0 plus z0. You need to get an answer of j. ఓకే, మరి సెకండ్ దానికి I think that you need to solve. So you basically get same z0 cancel అయిపోతే you get j minus 2 by j plus 2. So that is for this one. Okay, if you take this one, you will have tau is equal to 2j minus 1 divided by 2j plus 1. So I just want to know, definitely the magnitude of all this is 1. So this is nothing but 1 at an angle of e power j pi by 2 అని రాయొచ్చు. I want this one, 1 at an angle of ఎంత వస్తుంది, 1 at an angle of ఎంత వస్తుంది. I want the angles, man. If you have calculators, type it in the calculators and tell me what will be the angles.
-26 degrees, -26.5. దేనికి? ఫస్ట్ దానికా? దీనికి Yes, sir. -26 పాయింట్ మైనస్ వచ్చిందా? సార్ అంటే మైనస్ రాదు కదా సార్, ఇండక్టివ్ లోడ్ వస్తుంది. మైనస్ రాకూడదు. మరి మైనస్ రాకూడదు కదా, మైనసే వస్తుందా? రియల్ పార్ట్ ఇమాజినరీ పార్ట్స్ ఏమొచ్చాయి? టెల్ మీ ద సార్ రియల్ అది అండ్ ఫస్ట్ ఇమాజినరీ పార్ట్స్ వచ్చి. న్యూమరేటర్కి ఫేజ్ tan ఇన్వర్స్ -2/1 కదా సార్, tan ఇన్వర్స్ 2. జేజెడ్ నాట్ మైనస్ tan ఇన్వర్స్. ఓకే, సో పైది నెగిటివ్ వస్తుందన్నా. ఎస్ సార్. బట్ యూ షుడ్ నాట్ గెట్ ఏ నెగిటివ్ ఫేస్ అన్న. సార్ tan ఇన్వర్స్ 1/-2 కదా సార్, అంటే tan ఇన్వర్స్ -2 tan రాదు ఇన్వర్స్ కదా సార్. ఓకే 1/-2 వేసుకో. మిస్టేక్. సో tan ఇన్వర్స్ ఆఫ్ 1/-2 అంటే మనం ఎలా ఆలోచించాలంటే, సో ఇక్కడ 5 - ఒకవేళ మీరు tan ఇన్వర్స్ ఆఫ్ -2 తీసుకుంటే క్యాలిక్యులేటర్లో ఇదే ప్రాబ్లం నాన్న. క్యాలిక్యులేటర్లో ఇప్పుడు tan ఇన్వర్స్ రాసేటప్పుడు కేర్ఫుల్గా ఉండాలి. సో ఆ మిస్టేక్ జరుగుతుంది. సో ఇక్కడ చూడండి, మీరు 1/-2 వేసుకున్నప్పుడు మీకు అది నెగిటివ్ యాంగిల్ ఇచ్చేసింది. కాకపోతే నెగిటివ్ యాంగిల్ ఇచ్చిందంటే యూఆర్ ప్రాబబ్లీ ఇన్ ద 26 degrees అని వచ్చిందంటే మీకు 4th quadrantలో ఉన్నట్టు చెప్తుంది ఆన్సర్. ఓకే, కానీ 4th quadrantలో ఏంటి అంటే మీకు రియల్ పార్ట్ పాజిటివ్ ఉంటుంది, ఇమాజినరీ పార్ట్ నెగిటివ్ అవ్వాలి. కానీ ఇక్కడ రివర్స్లో ఉంది కదా, ఇమాజినరీ పార్ట్ పాజిటివ్, రియల్ పార్ట్ ఇస్ నెగిటివ్. అంటే ప్రాబబ్లీ ఇట్ ఈస్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఆపోజిట్ హియర్. ఇక్కడ ఎక్కడ ఉండాలి. ఎంత వస్తుందన్న యాంగిల్? అంటే పై సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే అదే పై యాడ్ చేసి మైనస్ అంటే విత్ రెస్పెక్ట్ టు పాజిటివ్ ఎక్సెస్ -53 degrees. మళ్ళీ మైనస్ చెప్తున్నారు. నెగిటివ్ చెప్పదురా, నెగిటివ్ యాంగిల్స్ కాదు కదా, నెగిటివ్ యాంగిల్ ఇస్ రాంగ్. 126.8 degrees. 126.8 degrees. దీనికి -53.13. 53.1. ఓకే, బట్ ఎనీవేస్ ఒకసారి జస్ట్ వాంట్ టు ఈ రెండాటికి యాంగిల్స్ ఎంత చెప్పండి నాకు. ఓన్లీ యాంగిల్స్. దీనికి tan ఇన్వర్స్ ఆఫ్ దీనికి tan ఇన్వర్స్ ఆఫ్ 1/-2, అది ఇది tan ఇన్వర్స్ ఆఫ్ -1/2. అయితే ఏంటంటే మీ క్యాలిక్యులేటర్లో ఎంటర్ చేసినప్పుడు రెండాటికి ఒకటే ఆన్సర్. 153.4. దీనికి 153.43. సెకండ్ది అదేలేండి, పైలని తీస్తే వస్తుంది. -26. ప్రాబబ్లీ -26.5. 26.5. సో ఇది కేర్ఫుల్గా ఉండాలి అన్న. గేట్లో ఇలాంటివి చిన్న చిన్న మిస్టేక్స్ చేస్తారు tan ఇన్వర్స్లు కట్టేటప్పుడు. ఓకే, అఫ్ కోర్స్ మీకు గేట్లో క్యాలిక్యులేటర్ ఇవ్వరులేండి, ప్రాబబ్లీ ఇప్పుడు ఆ ప్రాబ్లం కూడా ఉండదు. ఏమన్నా ఇస్తే పైన ఇస్తారేమో న్యూమరేటర్లో చిన్న క్యాలిక్యులేటర్. ఓకే, సో యూ కెన్ సీ దట్ నాకు ఇక్కడ డిఫరెంట్ వాల్యూస్కి రిఫ్లెక్షన్ కోఎఫిషియంట్స్ వచ్చాయి. అయితే చూడండి, వెన్ ద ఇంపిడెన్స్ ఈజ్ Z0, ఓకే, ఈ పాయింట్ ఎక్కడుందంటే కరెక్ట్గా ఇదిగోండి ఇక్కడ ఉంది. ఓకే, బికాజ్ 90 degrees అంటే ఇదిగోండి రిలాక్సిస్తో 90 చేస్తే ఇదిగోండి పాయింట్ దగ్గరకు వస్తారు. బికాస్ ద మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఈజ్ 1, యూ విల్ బి ఆన్ ద టౌ ఈక్వల్ టు 1 సర్కిల్. అయితే Z0/2 అనే పాయింట్ ఎక్కడ ఉంటుంది అంటే ఎక్కడో 126 degrees అంటే ఇక్కడ ఎక్కడో ఉండాలి. ఓకే, సేమ్ బికాస్ ద మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఇస్ స్టిల్ 1, మ్యాగ్నిట్యూడ్ 1 కాబట్టి 1 సర్కిల్ మీద ఉంటుంది. కానీ 126 degrees అంటే ఇదిగోండి ఇక్కడ ఎక్కడో ఉంటుంది.
అదే 2z0 అన్న పాయింట్ ఎక్కడ ఉంటుంది అంటే యూ కెన్ సీ దట్ ఇట్ విల్ బి ఓన్లీ 53 degrees ఎంత ఉంది. సో మేబీ ఇట్ విల్ బి సంథింగ్ హియర్, ఇక్కడ ఎక్కడ ఉంది. ఓకే, సో దిస్ కరెస్పాండ్స్ టు దిస్ పాయింట్. అయితే చూస్తే మీకు యూ కెన్ సీ దట్ అంటే వాట్ కెన్ ఐ ఇన్ఫర్ అంటే ఈ పాయింట్స్ అన్నీ ఫర్ ఆల్ దీస్ పాయింట్స్, ఓకే, ద రియాక్టెన్స్ ఈస్ less than z0, and for all these points the reactance will be greater than z0. In the same way here also, okay, here also for the negative cases, okay, all these load impedance values will be less than minus z0, okay, and I cannot say less than minus z0, probably greater than minus z0 అని చెప్పాలి. And for all these values I can say they are less than minus z0. Okay, so they become more and more negative as you go. సో ఇక్కడ చాలా తక్కువ నెగిటివ్ ఉంటుంది. యాజ్ యూ గో అండ్ గో, సో దే బికమ్ మోర్ అండ్ మోర్ నెగిటివ్. ఓకే, సో ఐ హోప్ యూ గాట్ సమ్ అండర్స్టాండింగ్ హియర్. సో అంటే కరెస్పాండింగ్లీ ఫ్రమ్ ఏ పాయింట్, అంటే మనం ఇప్పుడు చేసింది ఏంటి అంటే ఇఫ్ ఐ నో ద పాయింట్ అంటే ఇఫ్ ఐ నో ద రిఫ్లెక్షన్ కోఎఫిషియంట్, కాంప్లెక్స్ టౌ ప్లేన్ మీద ఏదైనా ఒక పాయింట్ పెడితే దానికి కరెస్పాండింగ్ లోడ్ ఎలా ఉంటుందో చెప్పొచ్చు. అది తెలియటం కోసం ఏంటంటే నేను జస్ట్ కాంప్లెక్స్ జెడ్ ప్లేన్లో నా దగ్గర 2 యాక్సిస్ ఉన్నాయి. ఏంటి, ఈ 2 యాక్సిస్లో డ్రా చేస్తాం కాంప్లెక్స్ జెడ్ ప్లేన్లో. సో దిస్ ఈస్ వన్ ఈజ్ రియల్ యాక్సిస్, అనదర్ ఈజ్ ఇమాజినరీ యాక్సిస్. ఈ 2 యాక్సిస్ అంటే ఈ 2 యాక్సిస్ మీద ఉన్న లోడ్స్ కాంప్లెక్స్ టౌ ప్లేన్ మీద ఎలా మ్యాప్ అవుతాయి అన్నది చూసాను. ఓకే, సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నౌ ఐ వాంట్ టు టేక్ but what I want to find is actually I want to map every point on the complex z plane onto the complex tau plane. అంటే ప్రతి పాయింట్ ఎక్కడ ఉంటుందో నాకు తెలుసుకోవాలని ఉంది. సో దానికోసం ఏం చేస్తానంటే ఐ విల్ టేక్ అనదర్ స్టెప్ హియర్. సో అది తెలియాలి అంటే I will try to write the equations, because I have the equation that the reflection coefficient is nothing but normalized impedance minus 1 divided by normalized impedance plus 1. Okay, so let us take that because it's an impedance, it can have some real part, it can have some imaginary part. And remember here R is normalized resistance and this is normalized reactance. So అవి సబ్స్టిట్యూట్ చేయగా నాకు ఏమొస్తుంది అంటే I get a value for reflection coefficient. Okay, so okay, first of all సార్ నార్మలైజ్డ్ లోడ్స్ తీసుకుంటున్నారు అంటే ఇక్కడ మీకు ఏ లోడ్ ఉన్నా కూడా, లైన్ మీద ఎలాంటి లోడ్ ఉన్నా కూడా దాన్ని z0తో డివైడ్ చేసి అప్పుడు రిఫ్లెక్షన్ కోఎఫిషియంట్ కడుతున్నారు. అలా కట్టడం వల్ల రిఫ్లెక్షన్ కోఎఫిషియంట్ వాల్యూ మారిపోతుందా అంటే మారిపోదు నాన్న. ఎందుకు మారదు? ఎందుకంటే రిఫ్లెక్షన్ కోఎఫిషియంట్ ఇస్ నథింగ్ బట్ z మైనస్ z0 బై z ప్లస్ z0. ఓకే, సో నేను ఇక్కడ న్యూమరేటర్ డినామినేటర్లో z0 కామన్ తీస్తే ఐ గెట్ ద నార్మలైజ్డ్ ఇంపెడెన్స్ ఫార్ములా. సో నేను ఇంపెడెన్స్ నార్మలైజ్ చేస్తున్నా అంటే రిఫ్లెక్షన్ కోఎఫిషియంట్ వాల్యూస్ ఏం మారిపోవు, దే విల్ స్టే ద సేమ్. బట్ అలాంటప్పుడు డైరెక్ట్గా అదే చెప్పాను, మరి అలాంటప్పుడు ఇంపెడెన్స్కే వాడుకోవచ్చు కదా సార్ అంటే I don't want to prepare a separate chart for every characteristic impedance. Okay, so I just want to do it for a normalized one, and whatever load you use and whatever characteristic impedance you have, you can simply multiply with it. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు ఇట్లాగా కాంప్లెక్స్ టౌ ప్లేన్లో ఎవరో ఇదిగోండి దిస్ ఈజ్ మై పాయింట్ అని చెప్పారు. Of course I know that this point is nothing but equal to r is equal to 1. Okay, so because here this point is r equal to 0 point, this point is r is equal to infinity point, and the center point is nothing but r is equal to 1 point. r 1 అవుతుందంటే మీనింగ్ ఏంటి? that means your z dash is basically equal to 1, or you can say z is equal to z0. సో అంటే అట్లాగా I can easily calculate for any value. So anyways, so let me put this here and let us see what happens. ఇక్కడ r అనేది say normalized values. So because r and because z dash is a complex number, when you plug it here definitely you get a reflection coefficient which has both real and imaginary parts. So tau అంటే tau r plus j tau y అని సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాను, z అంటే r plus jx అని సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాను. If I do that, okay, or I can also write the same z dash ని ఎట్లా రాయొచ్చు అంటే tau ని ఇక్కడ నుంచి I can write z dash is equal to 1 plus tau by 1 minus tau. You can simply take component and dividend, and I can say 1 plus tau by 1 minus tau
is equal to, అంటే tau denominator by 1 అనుకున్నాం అనుకోండి. So that is equal to z dash plus 1 plus z dash minus 1 divided by z dash plus 1 minus z dash minus 1. Okay, so if you see that, it cancels out and you basically end up with z. So this is your equation now. So if I substitute the value of z and reflection coefficient there, I get an equation like this: r plus jx is equal to 1 plus tau r plus j plus tau I is equal to 1 minus tau r minus j times of tau I. Okay, either this number I can apply my algebra and complex number techniques, and I can bring it into something times of plus something into j. Okay, there kada overall ga the complex number kabatti I can finally bring it as real part plus something into j, and then I equate the real and imaginary parts, then I get two equations. నాకు రెండు ఈక్వేషన్స్ వస్తాయి. సో ఆ రెండు ఈక్వేషన్స్ ని రీఅరేంజ్ చేసినప్పుడు you basically end up getting this set of equations. Okay, after equating the real and imaginary part on the both sides, you will get two equations like this. Okay, సార్ ఎలా వచ్చినాయి అవి అంటే, అవి ఎలా వచ్చినాయో నేను ఇప్పుడేం చేయను నాన్న ప్రూఫ్, బట్ ఐ లీవ్ ఇట్ టు యూ. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ doubt or you want to, are interested in doing some maths, you can look into it and you can try to solve it on a paper, or you can easily get it. Okay, so you just have to equate the real and imaginary parts, then you can end up with these kind of two equations. If I see these equations, is there anything interesting or you observe in these equations? Very good, Amma. Very good. So they look like a circle equations. Okay, so we are so much we see these kind of equations a lot. So it is like something like this: x minus a whole square plus y minus b whole square is equal to r square, right? So this is what, this is a circle which is centered at a comma b with a radius of r. Then that is a circle equation. So I can see that when I equate these two things, I got two equations. I think equations ఏం చెప్తున్నాయి అంటే, so అంటే if you remember, if I have to draw this circle, ఎలా డ్రా చేస్తాను? ఫస్ట్ x యాక్సిస్ తీసుకుంటానన్న, y యాక్సిస్ తీసుకున్నాను. ఓకే, ఏ కామా బి అనే పాయింట్ ఎక్కడ ఉందో చూస్తున్నాను. దిస్ ఈస్ మై పాయింట్ ఏ, దిస్ ఈస్ మై పాయింట్ బి. ఈ పాయింట్ చుట్టూరు ఐ హావ్ టు డ్రా ఏ సర్కిల్ విచ్ ఇస్ ఆఫ్ రేడియస్ ఆర్ యూనిట్ సర్కిల్ డ్రా చేయాలి. సో ఇది ఈ ఈక్వేషన్ యొక్క సిగ్నిఫికెన్స్. అలాగే ఇక్కడ కూడా చూడండి, ఇక్కడ కూడా ఏంటి అంటే, ఇక్కడ టౌ ఆర్ tau y square. So this looks like your x which I gave you here, and this looks like your y which I have given you here. So ante ikkada something, some x minus some square plus y minus some square, ante ide equation atla rayachu, tau r minus r by r plus 1 whole square plus tau y minus 0 whole square is equal to 1 by r plus 1 square. సో అంటే నేను ఇక్కడ ఆర్ వాల్యూ చెప్తే చాలు. సో ఫర్ గివెన్ వాల్యూ ఆఫ్ ఆర్ ఐ గెట్ అన్ ఆరిజిన్. సో అంటే ఐ గెట్ ఏ సెంటర్ ఆఫ్ మై సర్కిల్. ఓకే, అండ్ ఐ కెన్ సీ దట్ ఇఫ్ ఐ ఫిక్స్ ఆర్, అంటే ఇక్కడ నేను ఇందులో ఆర్ సబ్స్టిట్యూట్ చేశాను అనుకున్నాను. ఇఫ్ ఐ పుట్ ఆర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు కాన్స్టెంట్, దెన్ దట్ కరెస్పాండ్స్ టు ఏ సర్కిల్ ఇన్ కాంప్లెక్స్ టౌ ప్లేన్. అంతే కదా, ఎందుకంటే మీరు ఏం చేస్తారు, మీ యాక్సిస్ ఏంటి, your axis in complex tau plane is the real axis. This is your real axis tau r, and this is your imaginary axis tau y. And where is your center? Ante your center is at somewhere at r plus 1 by r comma 0, of course, because the imaginary part is always 0. The circle center will be on the real axis only. So something r plus 1 comma 0 అని వస్తుంది. సో దీన్ని ఎంత రేడియస్తో గీయాలి అంటే 1 by r plus 1 రేడియస్తో మీరు ఒక సర్కిల్ గీయాలి. ఓకే, అంటే ఇంపిడెన్స్ ప్లేన్లో, అంటే ఇన్ ద ఇంపిడెన్స్ ప్లేన్, ఇన్ ద కాంప్లెక్స్ జెడ్ ప్లేన్, ఆర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు కాన్స్టెంట్ అనే లైన్ ఇట్ మ్యాప్స్ ఇన్ టు ఏ సర్కిల్ ఇన్ కాంప్లెక్స్ టౌ ప్లేన్. సో దట్ ఈస్ వాట్ దిస్ ఈక్వేషన్ ఇస్ సేయింగ్. అలాగే ఇఫ్ యు లుక్ ఎట్ ద సెకండ్ ఈక్వేషన్, ఎక్స్ ఈక్వల్ టు కాన్స్టెంట్ అనే లైన్ ఇన్ ద కాంప్లెక్స్ జెడ్ ప్లేన్
is going to map into a circle in complex plane. Okay, so let us try to understand what does that mean. So let us take each equation at a time and try to get the analysis here. So let me take the first equation and let me put some values here. Okay, or the final figure is something like this. So what I'm trying to say is r is equal to constant lines. You already saw first starting లో మీకు ప్లాట్ చూపించాను. r is equal to constant. సో r is equal to 75 అంటే ఆ లైన్ ఎక్కడ ఉంటుంది? సో 75 పాయింట్ తీసుకుని ఇమాజినరీ యాక్సిస్ కి ప్యారలల్ గా గీయాలి. ఆర్ సో దిస్ ఇస్ హౌ యూ హ్యావ్ డ్రాన్, రైట్? దిస్ ఇస్ a real part and this is your complex reactance part and this is in our complex z plane. So complex z plane లో కాన్స్టెంట్ రెసిస్టెన్స్ లైన్స్ అంటే నథింగ్ బట్ దీస్ లైన్స్ విచ్ ఆర్ ప్యారలల్ టు యువర్ ఇమాజినరీ యాక్సిస్. సో నేను ఏమంటానంటే ఎవ్రీ లైన్ విల్ బి మ్యాప్డ్ ఉంటే సర్కిల్ ఇన్ కాంప్లెక్స్ టౌ ప్లేన్. అంటే కాంప్లెక్స్ టౌ ప్లేన్లో ఈ సర్కిల్ మీద ఉన్న అన్ని పాయింట్స్కి ఒకటే రెసిస్టెన్స్ వాల్యూ ఉంటుంది. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వి ఆల్రెడీ మ్యాప్ దిస్ వన్, ఈ యాక్సిస్ని ఆల్రెడీ మ్యాప్ చేసాం. ఇఫ్ యూ రిమెంబర్ ఓన్లీ ఇమాజినరీ యాక్సిస్ తీసుకున్నప్పుడు దీని మీద ఓన్లీ రియాక్టెన్స్ ఉంటుంది. యూ విల్ ఓన్లీ హ్యావ్ ఎక్స్, you will have r equal to 0. We saw that this line actually mapped onto the outermost circle whose magnitude of reflection coefficient is 1. అయితే అలా కాకుండా దాన్ని ప్యారలల్గా ఇంకొక లైన్ తీసుకున్నాను అనుకోండి విచ్ ఇస్ r is equal to 1/3 or something. ఓకే, సో అంటే ఈ లైన్ మీద ఉన్న ప్రతి పాయింట్స్, అంటే ఈ లైన్ మీద ఉన్న అన్ని వాల్యూస్ ఆఫ్ ఇంపిడెన్సెస్కి ఓకే దాని కరస్పాండింగ్ రిఫ్లెక్షన్ కోఎఫిషియంట్స్ ఎంత ఉంటాయని చూస్తే దే విల్ బి ఫాలోయింగ్ ఆన్ ఎ సర్కిల్ on this circle you can see. సో అంటే ఈ సర్కిల్ మీద ఉన్న రిఫ్లెక్షన్ కోఎఫిషియంట్స్ అన్నిటికి వాట్ కెన్ ఐ సే, అంటే ఈ సర్కిల్ మీద ఉన్న అన్ని పాయింట్స్కి వాట్ ఈస్ అ కామన్ ప్రాపర్టీ అంటే ఈ సర్కిల్ మీద ఉన్న అన్ని పాయింట్స్కి ద నార్మలైజ్డ్ రెసిస్టెన్స్ ఈజ్ ఆల్వేస్ ఈక్వల్ టు 1/3. అదే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐ థింక్ ఆఫ్ దిస్ లైన్, okay, which is nothing but r is equal to 1 line. So that maps into a circle which looks like this. So అంటే ఒకవేళ స్మిత్ చార్ట్ మీద ఇక్కడ ఇలా ఒక పాయింట్ ప్లాట్ చేశాను అనుకోండి, ఇఫ్ ఐ పుట్ ఏ పాయింట్ లైక్ దిస్ అండ్ ఇఫ్ ఐ ఆస్క్ యూ వాట్ కెన్ ఐ ఇన్ఫర్ ఫ్రమ్ దిస్ పాయింట్, ఈ పాయింట్ గురించి ఏం చెప్పగలవు అంటే చూస్తాను ఈ పాయింట్ ఏంటంటే ఇట్ విల్ బి ఆన్ ఏ r is equal to 1 constant circle. So I can say that okay, the load impedance probably is only having a real part which is equal to 1. Okay, and a normalized real impedance. So actual ga kavalante because r is equal to 1 ante this is normalized 1. So if you want the actual resistance, that is nothing but 1 into that z naught. So you are basically having z naught. Ante ee point మీద ఉన్న అన్ని లోడ్స్ కి impedance, real part of the impedance is always equal to the z naught. But imaginary part నాకు తెలియదు, it can be different values. Okay, of course, but exactly at the origin the imaginary part also goes to 0. ఇందాక చూసాం exactly at the origin you saw that the reactance will go to 0 and in fact this point has mapped to this point. సో అంటే ఇక్కడ ఎలా వచ్చినాయి సార్ ఈ సర్కిల్స్ ఎలా వచ్చాయంటే హౌ డిడ్ యూ డ్రా దిస్ సర్కిల్స్ అంటే ఫ్రమ్ దిస్ ఈక్వేషన్, ఈ ఈక్వేషన్ నుంచి డ్రా చేశాను. సో ఎట్లా డ్రా చేశాను అని తెలియడానికి let us put these values in those equations and let us see that what happens. So first circle ఏం చేద్దాం అంటే let us take the first circle which is r equal to, so here I can see that the normalized resistance value నేను r వాల్యూ చూస్ చేసుకుంటాను. ఆ కరస్పాండింగ్ సర్కిల్ రేడియస్ ఎంత ఉంటుంది అంటే 1/1 plus r and the center of the circle will be at r/1 plus r into 0. So if the resistance is 0, if I take the resistance is 0 అంటే 0 resistance అంటే ఏం లైన్ అన్న this line imaginary axis. సో రెసిస్టెన్స్ 0 లైన్ కి సర్కిల్ రేడియస్ ఎంత ఉండాలి అంటే the radius of the circle should be 1/1 plus 0 which is equal to 1 and the center will be where, so it will be 0 divided by 1 plus 0 which is 0,0. సో అంటే మీ కాంప్లెక్స్ టౌ ప్లేన్ లో 0,0 సెంటర్ కింద పెట్టి 1 యూనిట్ రేడియస్ తో సర్కిల్ గీసారు అనుకోండి, ఆ సర్కిల్ మీద ఉన్న అన్ని పాయింట్స్ కి రెసిస్టెన్స్ వాల్యూ 0 ఉంటుంది. సో ఐ కెన్ సే ద అవుటర్ మోస్ట్ సర్కిల్ ఓకే is the circle which represents the impedances for which all the resistance value is equal to 0. Next, let me take another constant resistance line. So if I take the resistance as 1/2, okay, 1/3 తీసుకోలేదు, 1/2 తీసుకున్నా అనుకోండి. So if the resistance is 1/2, if the normalized resistance is taken as 1/2,
then where will be the radius? The radius of the circle will be 2 by 3. And where will be the center? The center will be, I can put 1 by 2 divided by 1 plus 1 by 2. You can see I get 1 by 3. So somewhere 1 by 3, 1 by 3 అంటే సంథింగ్ 0.33 అంత వస్తుంది కదన్న. ఓకే, కామ 0 అంటే ఏంటంటే మీ కాంప్లెక్స్ టౌ ప్లేన్లో మీరు ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? సో కాంప్లెక్స్ టౌ ప్లేన్లో, so on the complex tau plane, so this is your real part and this is your imaginary part. So on the complex tau plane you take a center 0.33. So 0.33 అంటే ఇక్కడ ఎక్కడ ఉందనుకుందాం, అంతే కదా, 0.33 కామ 0. సో దెర్ ఈస్ నో ఇమాజినరీ పాయింట్. సో దిస్ ఈజ్ యువర్ సెంటర్. ఈ సెంటర్తో నేను ఎంత రేడియస్తో 2/3 అంటే ఐ థింక్ ఇట్ విల్ బి సంథింగ్ అరౌండ్ 0.66 ఆర్ సో. సో యూ టేక్ ఏ రేడియస్ ఆఫ్ దిస్ అండ్ యూ డ్రా ఎ సర్కిల్. సో అంటే ఈ సర్కిల్ మీద ఉన్న అన్ని పాయింట్స్కి the resistance value will be equal to 1 by 2. Alage, say I can take another one, that is if I can take r is equal to 1. Okay, this circle is a very interesting circle. R is equal to 1 circle, because if r is made equal to 1, that means you are very much close to matching the circuit. Okay, usually matching circuits ఎలా డిజైన్ చేస్తారంటే యూజువల్గా మన లోడ్ ఇంపిడెన్స్ ఇక్కడ ఎక్కడ ఉంటుంది. ఫస్ట్ టార్గెట్ ఏంటంటే దాన్ని ఏదో విధంగా స్లోగా r is equal to 1 సర్కిల్ మీదకి తీసుకొస్తారు. r is equal to 1 సర్కిల్ మీదకి తీసుకొచ్చాక అక్కడి నుంచి ఇంపిడెన్స్ని డైరెక్ట్గా దే జస్ట్ వాంట్ టు ట్రాన్స్ఫార్మ్ టు ది సెంటర్. సో చెప్పాను కదా, ఆల్ లోడ్స్ అంటే ఆల్ రోడ్స్ లీడ్ టు రోమ్ అనగా ఇక్కడ మన అన్ని the point, finally the engineer has to go to the center point, because the center point is what? అంటే కాంప్లెక్స్ టౌ ప్లేన్లో సెంటర్ పాయింట్ is origin. The reflection coefficient here is 0, or that implies that it is a matched load condition. So r is equal to 1 circle is a very important circle while doing matching conditions and all, and you need to understand where is r is equal to 1 circle. So అయితే ఇక్కడ చూడండి, మీ కాంప్లెక్స్ టౌ ప్లేన్లో ఇదేంటి నాన్న, దిస్ ఇస్ ద అవుటర్ మోస్ట్ సర్కిల్. ఓకే, the outermost circle is of radius what? So this is the radius. Outermost circle is nothing but modulus of tau is equal to 1 circle. Okay, అయితే నాకు ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐ పుట్ r is equal to 1 in this equation, and r is equal to 1 corresponding loads and values ఏ సర్కిల్ మీద పడతాయి అన్నది చూస్తున్నాను. సో ఇఫ్ ఐ పుట్ r is equal to 1, I can see the radius is exactly 0.5, and where will be the center? Center will be r, if I put 1 divided by 1 plus 2, I get 0.5, 0. So 0.5 అంటే ఎక్కడ వస్తుందన్న? సో ఈ మొత్తం లెంగ్త్ ఎంత 1. అవుటర్ మోస్ట్ సర్కిల్ అంతా ఎంత అంటే the outermost circle is of radius 1. So if the outermost circle is of radius 1, the point 0.5, 0 ఎక్కడ ఉంటుంది అది? That point will be exactly in the middle here. And moreover, what is the radius of the circle? The radius of the circle is also 0.5. So if it is 0.5, so then the radius is only this much. Right, if the radius, so this will be your radius. So if you draw a circle, this becomes your circle. Okay, so this will be r is equal to 1 circle. So r is equal to 2 circle ki I can see that the radius, what is happening here, as r is increasing, what can you observe? ఏమైనా కంక్లూజన్ చెప్పగలరా ఏం జరుగుతుంది ఇక్కడ? సెంటర్ మూవ్స్ టువర్డ్స్ 1 టౌ ప్లేన్ అండ్ సైజ్ తగ్గుతుంది. yes the first conclusion is, as r is increasing, the center is moving towards right, అంతే కదా, ఇటువైపు షిఫ్ట్ అవుతుంది స్లోగా. సెంటర్, ఫస్ట్ సెంటర్ ఇక్కడ స్టార్ట్ అయింది అన్న, తర్వాత ఇక్కడ ఎక్కడ ఉంది, తర్వాత ఇక్కడ ఉంది, తర్వాత ఇక్కడ ఉంది, ఇక్కడ ఉంది, ఇలా సెంటర్ షిఫ్ట్ అవుతూ వెళ్తుంది. దాంతోపాటు మీరు ఆర్ ఇంక్రీజ్ చేసే కొద్దీ ఇంకోటి ఏం జరుగుతుందంటే ద సర్కిల్ రేడియస్ ఇస్ డిక్రీజింగ్. సర్కిల్ రేడియస్ తగ్గుకుంటూ వెళ్తుంది. అంటే ఆర్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు 3 సర్కిల్ ఇది వచ్చింది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐ వాంట్ ఆర్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు 5 సర్కిల్ ఎలా ఉంటుంది అంటే ఎస్టిమేట్ చేయొచ్చు కదా. ఆర్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు 5 సర్కిల్ ఏంటంటే దాని సెంటర్ ఇంకా లోపలికి వెళ్తుంది, దాని రేడియస్ సర్కిల్ ఇంకా తగ్గుతుంది. ఓకే, అంటే స్మిత్ చార్ట్ని ఇలా అర్థం చేసుకోవాలన్నమాట. సో అంటే కాంప్లెక్స్ టౌ ప్లేన్లో ఇఫ్ ఐ సింప్లీ డ్రా ఏ లైన్, అంటే ఫస్ట్ ద outer most complex tau plane, which is tau is equal to 1 circle అన్నది, it corresponds to r equal to 0. And if you want r is equal to some value which is 1 by 2, it will be a circle which will be having a lesser radius. Okay, but the center moves a little bit. If I even want r is equal to 1, r is equal to 1 అంటే ఇక్కడ వస్తుంది, r is equal to 2 అంటే ఇంకా సర్కిల్ ఇదిగోండి ఇట్లా లోపలికి వస్తుంది.
స్లోలీ r is equal to 3, r is equal to 4, ఇట్లా నేను r ఎక్స్టెండ్ చేసుకుంటే వెళ్ళిపోయాను అనుకోండి. ఓకే, బికాస్ ద సెంటర్ ఇస్ ఆల్సో మూవింగ్, యూ విల్ నెవర్ క్రాస్ దిస్ పాయింట్. ఈ పాయింట్ ఎప్పుడు క్రాస్ చేయరు. సో r ఇన్ఫినిటీ దాకా వెళ్ళిపోయింది అనుకోండి, ఏమవుతుంది అంటారు? సో టౌ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1 దగ్గరికి వాట్ వచ్చేస్తుంది. హ్యాపెన్స్ టు ద రేడియస్ వెన్ r పాయింట్ అయిపోయింది. yes when r tends to infinity, the center goes to 1 comma 0 and the radius becomes 0 and it is becoming a point. So that is what happens, right? ఈ పాయింట్ ఏమని చెప్పాం, this is an open circuit point. సో అంటే r is equal to ఇన్ఫినిటీకి వెళ్ళిపోతే, ఇఫ్ యూ కన్సిడర్ ఎ లైన్ విచ్ ఇస్ r is equal to ఇన్ఫినిటీ, దట్ లైన్ మ్యాప్స్ ఇంటూ, అంటే లైన్ మీద ఉన్న అన్ని లోడ్స్ ఈ పాయింట్ మీదకి మ్యాప్ అవుతాయి. ఓకే, యూ మైట్ సే సార్ హియర్ 1-to-1 కండిషన్ is failing, but I might say that at r is equal to infinity, okay, all loads are nothing but open circuit load. అన్నిటిని ఓపెన్ సర్క్యూట్ లోడ్స్ అని పిలుస్తాం కాబట్టి, సో I can say that r is equal to infinity, though all points are mapping into a single point. Maybe it is a violation of 1-to-1 correspondence, but I can still call that is an open circuit load. All points can be called as an open circuit load. So for an open circuit load, that all points will be mapped into this single point. Okay, సో ఇక్కడ, సో అంటే ఇవన్నీ ఏంటంటే నాన్న ఒక ఈక్వేషన్ నుంచి వచ్చినాయి. సో ఇవన్నీ కాన్స్టెంట్ రెసిస్టెంట్ లైన్స్, అంటే జెడ్ ప్లేన్లో కాన్స్టెంట్ రెసిస్టెన్స్ లైన్స్ అన్ని దే మ్యాప్ ఇంటూ ఇన్ ద కాంప్లెక్స్ టౌ ప్లేన్, దే మ్యాప్ యాజ్ ది సర్కిల్స్ ఇన్ ద యువర్ కాంప్లెక్స్ టౌ ప్లేన్. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ఫస్ట్ ఈక్వేషన్. ఇంకొక ఈక్వేషన్ ఉంది రియాక్టెన్స్కి. సో ఈ ఈక్వేషన్ చూడండి. సో ఇక్కడ ఏంటంటే, course here I didn't give you the mapping in that way, probably ఉందేమో చూస్తాను diagram. Yeah, so maybe I'll put some values here. So constant reactance, అంటే రియాక్టెన్స్ ని ఫిక్స్ చేస్తున్నా అంటే ఏం చేస్తున్నట్టు, సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐ టేక్ రియాక్టెన్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు సమ్ 30 ohms, అంటే కాంప్లెక్స్ జెడ్ ప్లేన్ లో అది ఎట్లా ఉంటుంది అన్న, కాంప్లెక్స్ జెడ్ ప్లేన్ లో ఇది ఆర్, ఇది ఎక్స్ కి అయితే యూ జస్ట్ టేక్ ద లైన్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు 30 అండ్ దిస్ ఇస్ యువర్ ఇన్ఫినిట్ లైన్, రైట్? ఈ నెగిటివ్ తీసుకోవట్లేదు ఎందుకంటే మనం నెగిటివ్ లోడ్స్ కన్సిడర్ చేయం కాబట్టి, ఇట్ సైడ్ హాఫ్ ప్లేన్ ఏది కన్సిడర్ చేయము. సో ఈ లైన్ మీద ఉన్న అన్ని పాయింట్స్, అంటే రియల్ యాక్సిస్ కి ప్యారలల్ గా ఉన్న అన్ని లైన్స్ ఉన్న పాయింట్స్ అన్ని అవి కరెస్పాండింగ్ ఎక్కడికి మ్యాప్ అవుతాయి అన్నది చూడాలి. ఓకే, సో అవి ఎక్కడికి మ్యాప్ అవుతాయి అన్నది చూడాలంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆ సర్కిల్ ఎలా ఉంటుందో డ్రా చేయాలి. సో ఫస్ట్ లెట్ మీ టేక్ ద ఇనిషియల్ లైన్, దట్ ఈస్ r ఈక్వల్ టు 0 లైన్. ఓకే, అంటే సారీ r ఈక్వల్ టు 0 అన్నాను, ఐ మీన్ x ఈక్వల్ టు 0 తీసుకుందాము. మేబీ x ఈక్వల్ టు 0 తీసుకుంటే ఇంక ఓకే, ఫస్ట్ x ఈక్వల్ టు 0 వద్దులేండి, ఐ థింక్ ఇట్స్ గోయింగ్ టు ఇన్ఫినిటీ అండ్ ఆల్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇక్కడ సెంటర్ ఎక్కడుందో చూడండి అన్న. సెంటర్ ఎక్కడుంది దీనికి, ద సెంటర్ ఈస్ ఎట్ 1,1/x and the radius is 1/x. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ దిస్ ఈస్ మై కాంప్లెక్స్ టౌ ప్లేన్, 1,1/x అంటే ఈ పాయింట్ సెంటర్ ఎప్పుడు ఎక్కడ ఉంటుంది చెప్పండి? సెంటర్ ఎప్పుడు ఇదిగోండి ఈ లైన్ మీద ఉంటుంది. The centers of all circles of this equation basically lie on this line. So this is your complex tau plane, Nana. So this is your real part and this is your imaginary part. And I can see that the center is 1,1/x. అంటే రియల్ పార్ట్ 1 అంటే ఇది ఇక్కడ 1/x అనేది x పాజిటివ్ అవ్వచ్చు, నెగిటివ్ అవ్వచ్చు. సో డిపెండింగ్ ఆన్ ద వాల్యూస్ I can say that the circle center can be anywhere on this line. ఈ లైన్ మీద ఎక్కడైనా ఉండొచ్చు. So depending upon the value of x, your center of your circles can be anywhere on this line. And the radius is nothing but 1/x. So maybe first what we will do is we'll take some value and then we'll do it. Say for example, if I take x equal to 2, x equal to 2 తీసుకున్నా అనుకోండి, what happens? x2 తీసుకుంటే the center will be at 1,0.5 and the value of this will be, and x2 తీసుకుంటున్నాను నేను. If I take x equal to
ఎస్. సో ఏ పాయింట్ చెప్తున్నప్పుడు డిస్కనెక్ట్ అయిందన్న? Centers lie on tower is equals to సెంటర్ 1 6. సెంటర్ రియాక్టెంట్ సర్కిల్ స్టార్ట్ చేశానా, అంతకంటే ముందు తర్వాత కట్ అయిందా? లేదు సార్, అంటే సెంటర్ అనేది ఏ లైన్ పై ఉంటుంది? సెంటర్స్ అన్నది ఏ లైన్ మీద ఉంటుంది అని చెప్పాను. ఓకే ఓకే. సో యూ కెన్ సీ దట్ the center here, the center of this circle will be 1 comma 1 by x. So all these points will be on this line. ఈ లైన్ మీద ఉంటాయి. What is this line? This line is nothing but tau r is equal to 1 లైన్. ఇది అంటే ఈ లైన్ మీద అన్ని పాయింట్స్ కి tau r 1. ఓకే. సో డెఫినెట్ గా సెంటర్ ఏంటి అంటే 1 comma 1 by x కాబట్టి డిపెండింగ్ ఆన్ ద వాల్యూ ఆఫ్ x the center can be at any point on the line. అయితే యాజ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ హావ్ చూజన్ హియర్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ x ఈక్వల్ టు 2 తీసుకుందాము. x ఈక్వల్ టు 2 తీసుకుంటే ఐ గెట్ ఏ సెంటర్ 1 కామా 0.5. ఓకే, 1 by 1 by x కాబట్టి, అండ్ ద రేడియస్ ఇస్ 0.5. సో అంటే సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది 0.5 అనుకుందాం నన్ను పాయింట్. ఓకే, సో అంటే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ హైట్ 0.5 అన్నమాట. సో లెట్ us say this is 0.5. సో దిస్ పాయింట్ ఇస్ వాట్, ఈ పాయింట్ 0.1 కామా 0.5 అన్న. సో ఇక్కడ సెంటర్ పెట్టి 0.5 రేడియస్తో సర్కిల్ డ్రా చేయాలి. సో 0.5 రేడియస్తో గీద్దాం. సో దిస్ ఇస్ 0.5 రేడియస్. సో ఇఫ్ ఐ డ్రా ఎ సర్కిల్, ఐ గెట్ ఎ సర్కిల్ లైక్ దిస్ 0.5 రేడియస్తో. అంటే ఈ సర్కిల్ మీద ఉన్న అన్ని పాయింట్స్కి రియాక్టెన్స్ వాల్యూ ఇస్ ఆల్వేస్ ఈక్వల్ టు x ఈక్వల్ టు 2. కానీ ఈ సర్కిల్ మీద ఉన్న అన్ని పాయింట్స్ మనం కన్సిడర్ చేయము. ఎందుకు చేయము? టౌ గ్రేటర్ దెన్ 1 ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది. రైట్. సో బికాజ్ వీఆర్ నాట్ డీలింగ్ విత్ ఎనీ యాక్టివ్ ఫినామినస్. రైట్, ఆర్ అన్నది ఇప్పుడు లెస్ దాన్ 1 తీసుకుంటున్నాం కాబట్టి, సో ఇక్కడ ఉన్న పాయింట్స్లో యూ కెన్ సీ దీస్ పాయింట్స్. ఆల్ దీస్ పాయింట్స్ ఆర్ బేసికలీ అవుట్ సైడ్ ద టౌ సర్కిల్. మాడ్యులస్ ఆఫ్ టౌ ఫర్ దీస్ పాయింట్స్ విల్ బి గ్రేటర్ దాన్ 1. ఓకే, అంటే ఇది అవుట్ సైడ్ ద సర్కిల్. సో దిస్ సర్కిల్ ఇస్ టౌ ఇస్ ఈక్వల్ టు 1 సర్కిల్. సో ఆ సర్కిల్ బయట ఉన్న పాయింట్స్ అన్నిటికి ఏంటంటే రెసిస్టెన్స్ విల్ బి నెగిటివ్ నెంబర్. సో అంటే నేను వెన్ ఐ సే రియాక్టెన్స్ ఇస్ కాన్స్టెంట్ అంటే x ఈక్వల్ టు 2 తీసుకున్నానంటే, ఇన్ జనరల్ కాంప్లెక్స్ ప్లేన్లో ఏంటి అంటే x ఈక్వల్ టు 2 అంటే యూ గెట్ బోత్ నెగిటివ్ లోడ్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ పాజిటివ్ లోడ్స్ ఆల్సో. సో ఆ నెగిటివ్ లోడ్స్ ఏంటంటే దే విల్ బి ఆన్ ద అవుటర్ పాస్ట్ ఆఫ్ ద సర్కిల్, బట్ వీ డోంట్ వాంట్ దెమ్. అవి మనకి అనవసరం, మనం ఓన్లీ ప్యాసివ్ లోడ్స్తో డీల్ చేస్తాం కాబట్టి. వాట్ ఈస్ ద రీజన్ ఐ హ్యావ్ టు కన్సిడర్ ఇన్ మై అనాలిసిస్ అంటే, ఇదిగోండి ఇదే నా దిస్ ఈస్ ద రీజన్. అంటే దిస్ సర్కిల్ పార్ట్ ఈస్ వాట్ ఐ హ్యావ్ టు కన్సిడర్ ఫర్ x ఈక్వల్ టు +3 ఆర్ x ఈక్వల్ టు 2. అదే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐ వాంట్ x ఈక్వల్ టు 1, సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నేను x ఈక్వల్ టు 1 అనే సర్కిల్ డ్రా చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. సో x ఈక్వల్ టు 1కి రేడియస్ ఎంత అవుతుంది, సెంటర్ ఎక్కడ వస్తుంది? సో x ఈక్వల్ టు 1 తీసుకుందాము. సెంటర్ ఎక్కడ వస్తుంది అన్న? 1 కామా 1, రేడియస్ కూడా 1. ఇంట్రెస్టింగ్, రైట్? సో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ 1, మేబీ 1 కామా 1 అనే పాయింట్ ఇక్కడ ఉందనుకుందాం. సో ఇఫ్ 1 కామా 1 అనే పాయింట్ ఇక్కడ ఉంటే ఒక యూనిట్ రేడియస్తో సర్కిల్ డ్రా చేయాలి. యూనిట్ రేడియస్తో డ్రా చేశాను అనుకోండి, ఎక్కడ ఉంటుంది చెప్పండి? 1 కామా 1 అనే పాయింట్ అంటే ఇట్ విల్ బి ఎగ్జాక్ట్లీ అట్ దిస్ లొకేషన్, అంతే కదా? ఇఫ్ యూ సీ, బికాస్ దిస్ ఈజ్ ఆఫ్ యూనిట్ లెంగ్త్ 1, ఈ లెంగ్త్ కూడా 1 కాబట్టి ఆ పాయింట్ ఇక్కడ ఉంటుంది. ఒకవేళ మీరు సర్కిల్ డ్రా చేస్తే ఆ 1 యూనిట్ రేడియస్తో ఇట్ విల్ బి లైక్ దిస్. ఓకే, సో ఇట్ విల్ బి కటింగ్ దిస్ పాయింట్. ఓకే, సో ఇట్ విల్ బి టచింగ్ ద రియల్ అండ్ ఇమాజినరీ యాక్సిస్ టాంజెన్షియల్గా టచ్ చేస్తుంది. అయితే యూ కెన్ సీ దట్ ఈస్ దిస్ ఈస్ x ఈక్వల్ టు 1 సర్కిల్, బట్ ఆఫ్ కోర్స్ యూ డోంట్ కన్సిడర్ ద అవుటర్ మోస్ట్ పాయింట్స్, యూ కన్సిడర్ ఓన్లీ ద ఇన్నర్ మోస్ట్ పాయింట్స్. అంటే ఇటువైపు ఉన్న పాయింట్స్ నేను కన్సిడర్ చేయను జెడ్ ప్లేన్లో, ఓన్లీ ఇటువైపు ఉన్న పాయింట్స్ని కన్సిడర్ చేస్తాను. సో చూడండి, ఇది x ఈక్వల్ టు 3 ఆర్ ఇంకా డ్రా చేయొచ్చు. మేబీ x ఈక్వల్ టు 2 సర్కిల్ ఇక్కడ ఉంటుంది ఇలాగా, x ఈక్వల్ టు 2, ఇది x ఈక్వల్ టు 3 సర్కిల్, x ఈక్వల్ టు 1. Slowly, if I make x equal to 1 by 3, I can see that I get a circle whose radius is even bigger. So what is happening here? Okay, so what are the conclusions which I can make? Okay, the conclusions I can make is, first conclusion enti, as x is increasing, x value పెరుగుతుంది అనుకోండి, సెంటర్ ఎక్కడికి వెళ్తుంది? 1కి టౌ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1.
సెంటర్ ఇన్ఫినిటీకి వెళ్ళిపోతుంది. సో ఎక్స్ ఇంక్రీజ్ అయ్యే కొద్దీ మీ సెంటర్ 1, 1/x కాబట్టి ఇట్ బికమ్స్ 1, స్లోలీ ఇట్ గోస్ టు 0. అంటే it is either coming down like this or it is right, అంటే it is approaching this point, అంటే it is approaching this point 0. and if you take x tends to infinity, your center basically reaches 1, 0 point, అంతే కదా. and x tends to infinity, you reach a center as 1, 0, and you can see your radius is also becoming what, 1/infinity అంటే రేడియస్ ఎంత అయిపోతుంది, 0 అయిపోతుంది. 0 అంటే పాయింట్కి వచ్చేస్తున్నాం. అంటే x ఇన్ఫినిటీకి వెళ్తుందంటే యు ఆర్ బేసిక్లీ గెటింగ్ ఇంటూ ఎన్ ఓపెన్ సర్క్యూట్. సో యూ కెన్ సీ దట్ స్లోలీ యువర్ సెంటర్ విల్ బి అప్రోచింగ్ దిస్ పాయింట్ అండ్ ఇట్ బికమ్స్ అండ్ ద రేడియస్ గోస్ టు 0. అంటే యాజ్ ద ఎక్స్ ఈస్ ఇంక్రీజింగ్, ఎక్స్ వాల్యూ ఇంక్రీజ్ అయిపోద్ది ఏంటంటే నీ సర్కిల్స్ చిన్న చిన్నగా అయిపోతూ ఉంటాయి. ద రేడియస్ బికమ్ స్మాలర్ అండ్ స్మాలర్ అండ్ యువర్ సెంటర్ కమ్స్ క్లోజ్ టు దిస్ ఓపెన్ సర్క్యూట్ పాయింట్. But whereas if x is becoming a small number and if it is going towards 0, you can see as the x value decreases, okay, and x value another as it is approaching to 0, exactly at 0 what is happening, 0 దగ్గర నాకేమొస్తుందంటే సర్కిల్ సెంటర్ ఎక్కడ వస్తుంది, సర్కిల్ సెంటర్ 1, దగ్గర ఉందంట అండ్ రేడియస్ కూడా ఇన్ఫినిటీ. అంటే ఎక్కడుంది నాన్న సెంటర్, సెంటర్ ఇదిగోండి యాక్సిస్ మీద ఎక్కడో పైన ఎక్కడో ఉంది అండ్ ద రేడియస్ ఈజ్ ఆల్సో ఇన్ఫినిటీ. సో సరే దాన్ని ఎట్లా డ్రా చేయాలంటే ఇన్ఫినైట్ రేడియస్తో నువ్వు సర్కిల్ ఇలా డ్రా చేసుకుంటూ వెళ్ళావు అనుకో, యూఆర్ ఆల్మోస్ట్ లైక్ టచింగ్ దిస్ లైన్, ఈ లైన్ మీద టచ్ అవుతారు. ఓకే, సో అదే దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్. సో యూ కెన్ సీ దట్ స్లోలీ, అంటే వెన్ ఎక్స్ గోస్ టు 0 వీ నో దట్ ఆల్రెడీ ఎక్స్ గోస్ టు 0 అంటే దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ దిస్ లైన్ and we know that all points on this line will be mapped into this line. Okay, in fact that is what this equation is also saying. You will end up on a circle which is of having infinite radius. So you can understand now. So ఇప్పుడు ఏంటంటే మనకి కాంప్లెక్స్ జెడ్ ప్లేన్లో కాన్స్టెంట్ రెసిస్టెన్స్ లైన్స్ ఉన్నాయి, అట్లానే కాన్స్టెంట్ రియాక్టెన్స్ లైన్స్ ఉన్నాయి. సో ఆ కరస్పాండింగ్ లైన్స్ని, ఆ కాన్స్టెంట్ రెసిస్టెన్స్ కానీ కాన్స్టెంట్ రియాక్టెన్స్ లైన్స్ని కానీ కాంప్లెక్స్ టౌ ప్లేన్లో మ్యాప్ చేసి ఆ సర్కిల్స్ కింద వచ్చే సర్కిల్స్ని డ్రా చేశాను అనుకోండి, దట్ చార్ట్ ఈస్ వాట్ వీ కాల్ ఎ స్మిత్ చార్ట్. ఓకే, సో ఇంతకుముందు ఏంటంటే కాంప్లెక్స్ జెడ్ ప్లేన్ ఉండేది, కాంప్లెక్స్ టౌ ప్లేన్ ఉండేది, రెండు ఏంటంటే ఇట్లా ఓన్లీ చార్ట్స్ అంతే. కానీ స్మిత్ చార్ట్ అంటే ఏంటంటే ఈ కాంప్లెక్స్ టౌ ప్లేన్ మీద ఈ జెడ్ ప్లేన్ యొక్క లోకస్ పాయింట్స్ని మ్యాప్ చేసి పెడతాం. అంటే ఆ కాన్స్టెంట్ రెసిస్టెన్స్ ఇన్ జెడ్ ప్లేన్స్ are mapped as a circles in the complex tau plane, and when you impinge on this too, you see this kind of format. So on the Smith chart you see a lot of circles, and what are those circles ante they are reactive circles, they are resistance circles and constant resistance circles, or they are constant reactance circles. So the top circles will be having the positive value of x, so they are they are inductive circles. So the bottom circles will have the reactance which is negative, so they are react means capacitive circles. So finally, so that is what you see in your Smith chart. So మీకు పంపించిన ఇమేజ్ ఎట్లానే కదా ఉంది. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ సీన్ ద ఇమేజ్ యూ మైట్ సీ సర్కిల్స్. సో ఇదిగోండి మీకు పంపించిన ఇమేజ్లో ద అవుటర్ మోస్ట్ సర్కిల్ ఇస్ ఆఫ్ రిఫ్లెక్షన్ కోఎఫిషియంట్ 0, రైట్. అంటే ఈ అవుటర్ మోస్ట్ సర్కిల్ మీద అన్ని వాల్యూస్కి రెసిస్టెన్స్ వాల్యూ 0 ఉంటుందన్న. అండ్ యూ కెన్ సీ దట్ దే హ్యావ్ గివెన్ సమ్ వాల్యూస్. మీరు ఒకసారి ఈ క్లాస్ అయిపోయాక ఇఫ్ యూ సీ, ఇదిగోండి ఇక్కడ డ్రా చేసిన ఒక సర్కిల్ ఉంది. ప్రాబబ్లీ వాట్ ఐ విల్ డూ ఇస్ ఐ విల్ హైలైట్ ఇట్. ఓకే, బట్ బికాస్ దట్ ఈస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ సర్కిల్ ఫర్ మ్యాచింగ్ సర్క్యూట్స్ అండ్ ఆల్. ఓకే, ఇఫ్ యూ కెన్ సీ, ఓకే, ఐ థింక్ ఇక్కడ పిక్చర్ అంత క్లారిటీ లేదు, బట్ ఐ హోప్ యూ కెన్ సీ దట్ సర్కిల్. అండ్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ అక్కడ ఒక వాల్యూ కూడా రాశారు ఆ చార్ట్ మీద, మీరు చూస్తే అక్కడ 1 అని రాసి ఉంటుంది. సో దట్ ఈస్ r is equal to 1 సర్కిల్ ఇది. సో దిస్ ఈస్ r is equal to 1 సర్కిల్. సో అట్లాగే ఇక్కడ r is equal to 0.2 సర్కిల్ ఉంది, r is equal to 0.4 సర్కిల్ ఉంది, r is equal to 0.8 సర్కిల్ ఉంది. ఇవన్నీ కాన్స్టెంట్ రెసిస్టెన్స్ సర్కిల్స్. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు సీ ద రియాక్టెన్స్ సర్కిల్స్, సో హియర్ ఆర్ ద రియాక్టెన్స్ సర్కిల్స్. సో రియాక్టెన్స్ సర్కిల్స్ పైన ఉన్నాయి చూడండి. సో మేబీ ఐ విల్ డ్రా వన్ రియాక్టెన్స్ సర్కిల్ సో దట్ యూ కెన్ సీ దట్. Maybe I'll draw x equal to 1 circle. So this is x equal to 1 circle and this is x equal to minus 1 circle. Okay, maybe I'll zoom again and I'll show you. Okay, so you can see ikkada kanipistadi.
సో ఈ పైన వాల్యూస్ రాశారు చూడండి అన్న, సర్కిల్ ఎడ్జ్లో రాస్తారు. ఇది x ఈక్వల్ టు 1 సర్కిల్, ఇది x ఈక్వల్ టు 1.2 సర్కిల్, దిస్ ఇస్ x ఈక్వల్ టు 2, దిస్ ఇస్ x ఈక్వల్ టు 0.8 సర్కిల్. అట్లానే కిందవి ఏంటంటే ఇవి నెగిటివ్ సర్కిల్స్, అక్కడ నెగిటివ్ వాల్యూస్ రాయరు కానీ బట్ దే ఆర్ నెగిటివ్ వాల్యూస్ అని మీకు తెలియాలి. ఓకే, స్మిత్ చార్ట్ మీద నెగిటివ్ వాల్యూస్ ప్రింట్ చేయరు నాన్న. సో ఇక్కడ you can see that this is minus 10 circle, this is minus 2 circle, this is minus 1 circle, this is minus 0.8 circle and so on. అంటే ఇలా ఉన్న సర్కిల్స్ లైన్స్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ వాట్ స్మిత్ చార్ట్. సో స్మిత్ చార్ట్ మీద ఉన్న సర్కిల్స్ ఇవి. ఓకే, సో స్మిత్ చార్ట్ అన్నది కాంప్లెక్స్ టౌ ప్లేన్ మీద డ్రా చేస్తాము. ఈచ్ సర్కిల్ ఇన్ ద ప్లేన్స్ రిప్రజెంట్స్ ద కాంప్లెక్స్ కరెస్పాండింగ్ కాంప్లెక్స్ ఇంపిడెన్స్. సో ఇది చేయడం వల్ల నాకు వచ్చిన అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ఇప్పుడు నేను ఫార్ములా యూస్ చేసుకుని మళ్ళీ ఇంపిడెన్స్ ఏంటో కట్టక్కర్లేదు. డైరెక్ట్గా ఎవరైనా నాకు ఒక పాయింట్ ఇట్లా ఇచ్చారనుకోండి, ఈ పాయింట్కి రిఫ్లెక్షన్ కోఎఫిషియంట్ ఎంత అంటే ఐ కెన్ టేక్ ఎ స్కేల్ అండ్ ఐ కెన్ మెజర్ వాట్ ఈస్ ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద ఆరిజిన్ నుంచి ఈ దూరం ఎంతో కనుక్కుంటాను. అలాగే పాజిటివ్ యాక్సిస్తో ఈ యాంగిల్ ఎంతో కనుక్కుంటే ఐ గెట్ ద మ్యాగ్నిట్యూడ్ అండ్ ఐ గెట్ ద యాంగిల్. ఓకే, సో ఐ కెన్ ఫైండ్ ద రిఫ్లెక్షన్ కోఎఫిషియంట్. నాకు రిఫ్లెక్షన్ కోఎఫిషియంట్ కాదు, ఇంపిడెన్స్ కావాలన్నారు అనుకోండి, అప్పుడు ఈ పాయింట్ ఏ సర్కిల్ మీద ఉందో చూసుకుంటాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ పాయింట్ అన్నా అనుకోండి, ఈ పాయింట్ కరస్పాండింగ్గా ఐ కెన్ సీ దట్ ఇట్ ఈస్ కటింగ్ ద రియాక్టెంట్ సర్కిల్ సమ్వేర్ బిట్వీన్ దీస్ టూ వాల్యూస్. మేబీ ఐ కెనాట్ సీ ఇట్ ఇన్ ద గ్రాఫ్, ప్రాబబ్లీ యూ టూ కెనాట్. మేబీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సంథింగ్ అది 0.25 ఎంతో అనుకుందాము. ఆ తర్వాత ఇది ఏ రెసిస్టెన్స్ సర్కిల్ మీద ఉంది అంటే మేబీ దిస్ ఇస్ ఆన్ దిస్ రెసిస్టెన్స్ సర్కిల్, యూ కెన్ సీ ఈ పాయింట్. సో అది ఆ సర్కిల్ మీద ఉంది కాబట్టి మేబీ నాకు అక్కడ సర్కిల్ ఏంటో కనపట్లేదు. లెట్ us imagine that the resistance value is something around 0.2 ఎంత ఉందని అనుకుంటున్నాను. అది ఎంతో నాకు కనపట్లేదు. ఓకే, మేబీ జూమ్ చేస్తాను కనిపిస్తుంది. జూమ్ చేసినా ఎంతలేండి 0.2 దగ్గరగా ఉంది. ఎనీవేస్, సో అంటే నేను ఏంటంటే డైరెక్ట్గా అక్కడ ఉన్న రెసిస్టెన్స్ సర్కిల్ చూసి సో ఇది రియాక్టెన్స్, దాని కరస్పాండింగ్ లోడ్ ఇంపిడెన్స్ ఎంతో నేను చెప్పచ్చు. కానీ నాకు వచ్చింది నార్మలైజ్డ్. సో నాకు యాక్చువల్ లోడ్ ఇంపిడెన్స్ అంటే ఫర్ దిస్ కరస్పాండింగ్ రిఫ్లెక్షన్ కోఎఫిషియంట్ వాట్ ఈస్ ఇంపిడెన్స్ అంటే సింప్లీ అక్కడ ఉన్న వాల్యూస్ నుంచి దాన్ని మల్టిప్లైడ్ విత్ Z0 యూ గెట్ ద ఆన్సర్ ఫర్ ద ఇంపిడెన్స్. సో యూ డోంట్ హ్యావ్ టు యూస్ ద ఫార్ములా అగైన్. అంటే నాకు రిఫ్లెక్షన్ కోఎఫిషియంట్ ఉంటే అక్కడ నుంచి రిఫ్లెక్షన్ కోఎఫిషియంట్ ఇస్ Z minus Z0 by Z plus Z0 అని వేసుకుని అక్కడి నుంచి Z0 మళ్ళీ Z క్యాలిక్యులేట్ చేయడం అంత చేయక్కర్లేదు. డైరెక్ట్గా స్మిత్ చార్ట్ మీద సర్కిల్స్ మీద యూ కెన్ గెట్ ద ఆన్సర్. సో రైట్, సో వై దిస్ ఈస్ ఇంట్రెస్టింగ్ బికాస్ యూ కెన్ యాజ్ వీ హ్యావ్ సీన్, అంటే మీకు ఫస్ట్ ఏం చూపించానంటే కాంప్లెక్స్ టౌ ప్లేన్ మీద లెంగ్త్ మారుస్తూ ఉంటే ఎట్లా నావిగేట్ అవుతాయి అన్నది చూపించాను. అంటే రిఫ్లెక్షన్ కోఎఫిషియంట్ ఎలా మారుతుంది అని చూపించాను. కానీ ఇప్పుడు అదే రిఫ్లెక్షన్ కోఎఫిషియంట్ ప్లేన్ మీద ఇంపిడెన్సెస్ని కూడా పెట్టేశాను. సో ఇప్పుడు ఏంటంటే లెంగ్త్ మారుతూ ఉంటే లైన్ మీద ఇంపిడెన్స్ ఎట్లా చేంజ్ అవుతుంది అన్నది మీరు డైరెక్ట్గా ఇప్పుడు ఈ స్మిత్ చార్ట్ మీదే మ్యాప్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో దట్ ఈస్ వాట్ వీ వాంట్ బికాస్ I can have some line. Okay, I can have some line which is connected to some load ZL. Okay, and as I am moving away from the load, my question is at what length I can reach this point. Okay, ఎంత length లో ఈ పాయింట్ దగ్గర రీచ్ అవ్వగలను. Okay, so can my impedance trace a path slowly and it can reach this matching point or not? ఆ మ్యాచింగ్ పాయింట్ రీచ్ అవ్వాలి అంటే నేను ఏం చేయాలి, అడిషనల్గా ఏం ఇంక్లూడ్ చేయాలి, ఇవన్నీ I can solve them on the Smith chart. Okay, so this is the intro to the Smith chart, and we'll be solving some problems on the Smith chart. But before solving them, I want to tell you that please take a printout of the Smith chart and keep it with you. Okay, because while the class is going on, it is definitely not possible for you to look into the Smith chart and zoom it on your phone. Okay, so I hope you will take a printout of the Smith chart in the coming class. Okay, so we'll